type of problems which you will find. That is, you will be given some sort of problems like this. I will show you one example so that you can understand it in a better manner. Right? Some numbers will be given like this: 5, 4, 9, then 6, 3, right? And then comes 7, 2, 4, and 65, 20, 45. Right? It will be, of course, given like a table. Now you have to find what is the number that we have to write in the place of question mark. Okay. What is the number that we have to write now? Is it audible? Can you hear me now? Yeah, I will check maybe like the sound. Okay. Yeah, is it audible to you now? Okay. Now, what is the number that we can consider in place of the question mark? Okay, your options will go like this. First one is 4, second one is 2, third one is 3, fourth one is 1, and fifth one is 0. Identify it now. Means how do we solve these kinds of problems? That is more important. Now I will explain you how can you do that so that you can try. If you observe, these numbers will follow some rule or some pattern. For example, here you observe 5 into 6 is how much? Is 30. And 5 into 7 is how much? 35. So 30 plus 35, you get 65. In the same manner, you observe here 4 into 3, 12. Then 4 into 2, 8. So 12 plus 8, 20 you get. So what should be the number here so that we can get 45? Okay, some of you are saying 3. Let us check. 9 into 3 is 27. And 9 into 4 is how much? 36. 27 plus 36 is not 45. So 3 is not the correct answer. 3 is not the correct answer. Check it once. I think you understood. The pattern is more important. 3 is not correct. So how should it tally? Already I explained you. How should you check? You just check it once. 5 into 6, 30 plus 5 into 7, 35. So if you want to do this, if you don't know the answer, you take it like some x. 9 into x, 9x plus 9 into 4, 36 must be equal to 45. Now it is a linear equation in one variable. So 9x is 45 minus 36 is how much? 9. And x is 9 upon 9, that is 1. So the correct option is the fourth option. The answer is 1. Okay. I hope all of you understood this. Is it clear? Now I'm going to give you few more problems of the same model. Now you can try. Okay. Now let us go for one more problem. Now I'm going to start one more. Right. 11, 6, 8, 17, 12, question mark, 25, 34, 19, and next comes 19, 28, 11. Yes, you try this now. So what is the number that we have to write in place of the question mark? So that the rule, whatever the rule we are giving, that is followed throughout. Okay. I will give you the options here as usual. The options are 1 is 13, 2 is 15, 3 is 16, option 4 is 9, and option 5 is 12. Yeah.
Try it now. So earlier I explained you the rule. In the same manner, you try to identify the rule here. First identify the rule and tell me the rule and then your answer. Come on. Anybody? Do you find any logic? Any answer? Yeah, I found the first answer. Someone gave Saujanya 14. Saujanya, can you explain the reason behind that? Why 14? As a matter of fact, if you observe the given options, you don't find 14 at all. No option is 14. Option 14 is not at all given. So means the logic which we are applying is not suitable for that. Option 4 is only 9, not 19. 16. Okay, can you tell me the reason? Sakshita, you gave 16. Now you give me the explanation for that. What is the reason for that? Why you have chosen 16? Jashwita also. I want explanation, not mere answer. Most of the times we have to understand that these are all logical based. Yeah, 11 minus 8, 3 plus 3, 6. First one. Is it 11 minus 8, 3 plus 3, 6? Is it applicable for all? Yes, that is correct. Good. Sakshita, you identified it rightly. So simply, this is you call row 1, this is row 2, this is row 3. Then it is simply row 1 plus row 2 minus row 3. You check row 1 11 plus row 2. Okay, right. Let us do one thing. Why there is a need to change the order? Even you can take it like this is row 2, this is row 3. Then it becomes row 3 minus row 2. Nothing is wrong in it. Okay, even you can consider it like this. In this situation, what happens? Then row 3 is 25 minus 17. Okay, 36 minus 17, 25, 26, 36. This is 19. The same logic we apply for the second column. This is for this we applied. And you apply the same for the next. You can see that the same thing is quite applicable even for the next one. You check. So 6 plus 34 minus 12. 6 plus 34 is 40. 40 minus 12 is 28. So even for this, that rule is applicable. So now you try to apply the same for this. So because you don't know, you call it x. So 8 plus 19 minus x must be 11. I think now you understood how should you do this. So x is equal to 27 minus 11. That's why you get 16. So 16 is the correct answer. Option 3, answer 16. Jashwita, you are 100% correct, right? It is option 3, answer 16. So don't think that every time they will give you the same kind of logic. This logic will vary from problem to problem, but the way in which we solve remains the same. So just it is the matter of how do we apply the logic, right? Now let us go for one more. Now let us go for one more.
I'm considering these three circles which are made into four equal parts like this. Okay. Now the numbers are given like 6, 7, 42, and then this is 13. And again 4, 9, 36, and 13. Then 8, 3, question mark, 11. Yeah, how do we do this? Uh, the options are given like first one is 30, second one is 24, third one is 18, fourth one is 12, and fifth one is 10. Yeah, as usual, first you have to give me what is the logic. I don't want only answer. I want the logic or the reasoning for that. What is the reason for that? Why 24? Most of you already started typing 24, but my question is why it is 24? Yes, here again, if you observe, it is simply the product of these two numbers. You see, 6 into 7 is 42 and 6 plus 7 is 13. So first, whatever you are considering here, these two are the numbers, and here the operation is into, and here the operation is plus. 6 into 7 42, 6 plus 7 13. Now is it true for the other one also? You check here, these are the numbers. 4 into 9 36, here into, and here 4 plus 9 13. So this principle is applied effectively. So here you apply the same. 8 plus 3 11 is also true. So 8 into 3 24. So 24 is the correct answer. So answer 24, option 2. Right? Yes, exactly, Kirtana. 8 into 3 24, 8 plus 3 11. Exact. Okay. Now let us move ahead to the next one. Fantastic. You people are doing it in the right manner. Now let us go for one more problem of this model. It is given like this. As usual, I am considering three circles and four parts, of course. It is always quite interesting to solve such type of problems because they are challenging. This is 42 and this is 3. This is 9, 1, 18, 3, and the next one is 5 minus 2. This is minus 3, and this is question mark. Yeah, try this now. It is slightly somehow different from the others, but still you can try. Yeah, very good. Some of you are saying, but is that rule applicable for all situations? Is it applicable for all? Check it once. First one, okay, some of you are saying 7 into 2, 14, 14 into 3, 42. For the first one, it is okay, but is it true or applicable for the second one? Check it once. It fails for the second. So whatever the rule that holds good for the first figure as well as the second figure, that you can apply for the third one as well. Okay. Right. 3 into 2. Okay. 5 into 2 into 3. Someone is writing. But the point is, first one it is okay, 7 into 2 into 3, but next one is 9 into 1 into 3. Are you going to get 18? Please check.
The options I give you, first one is 13, second one 18, third one 30, fourth one minus 30, and fifth one minus 20. You see, this whatever the rule you are saying, that should be applicable for the first figure as well as the second figure. Then the same rule you can apply even for the third. Yes. So, which you are saying 3 into 7 into 2 into 3 is not true. Why minus 30? Why minus 30? It is not the product of all the three numbers. That property fails, you check. Yeah, first one it is okay, Sakshita, but what about the second circle? You apply the same logic for second circle also and you try to identify the answer. So whatever the rule you are saying, it must hold for the first two. Then only you can apply for the third one also. Yeah, just think of it. Think of it. No hurry. You can understand that. Just take a little bit of time and think about the logic. You cannot apply first one we got, so you cannot apply for three. Whatever the rule you are saying, the rule should be applicable for first two. Rule should applicable for this, rule should applicable for this, then the same rule you can apply for this event. Okay, Chaitra, why 30? Why? Can you give me the reason? Is that okay? Right. I will check. Is it clear now? What is the rule exactly? What is the rule? You identify the rule, can apply for the second. If these two are correct, then you can say that that is the correct answer. Just try.
Yeah, sorry for the interruption. Chaitra, 5 into minus 2 into minus 3 is not correct. Not correct. Please check. That is not the correct one. Yeah, I think already a question I gave you. That is not there. Again, I will write if you want. Right. So it is made into, it's also made into 4 parts. So what you are doing is you are applying one rule and you think that that is correct and you are not going for the other rules. You are not trying anything other. Just don't stick on to the same. Just try for the other rules. Try for other rules. What are the other ways in which we can get the answer? You check. The options are given 13. Second one is 18. Third one is 30. Say fourth one is minus 30. Fifth one is minus 20. So don't just simply stick on to only one rule. Okay, some of you said 7 into 2 into 3, but that is applicable or true or holds good only for the first one, but it fails for the second. So can you find some rule that is quite applicable for all? If it is good for yeah, can you hear me now? Is it audible? Okay, fine. Now you try this. I'm not getting, so you are not trying something different. Every time you stick on to the same principle, same rule, you are simply saying multiply, multiply. Is it just multiplying? Multiplication is the only operation.
Why don't you try something different? Why don't you try something different? Just try something different. Okay, you are saying 10 Manoj. Why? Can you give me the reason? Is there any logic for that? 5 into minus 2 minus 10 minus 10. Arey Baba. People again and again you stick on to the same multiplication. You are not moving even one, like one step also you are not moving ahead. You just come out of that. You think in a different way. Why to the same rule? You try a different one. First you tell me this first two, if it holds, the rule you tell me, what is the rule you are calling? That rule, it should applicable for all the three. If you want, you call them like some x1, x2 thing, and you try to frame the rule and give it to me. Just try. 5 into minus 2 plus minus 3. So you are saying this into this plus this. Is it applicable here? 9 into 1, 9, 9 plus 3, 12. How do you get this 18 then? 9 into 1 into 2. But where is the 2? How do you come from the 2, man? This is 3, no? Your logic is correct. Meghna, do you identify this? If this is 2, then what you said is correct. But here it is given 3, not 2. Okay, you stick on to the rule that you have to multiply these three, then you get this. If that is the case, what about this number?
Sir, Charlie sir. Hello. Yeah, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, good. Okay, students, actually, like because of some network issue, I'm unable to connect. So every time if I try to do that, there is a problem with the screen. Okay, let us do one thing. Instead of the whiteboard, meanwhile, just I will take some papers first. Let us try them. Again, we go back to that question because yeah, whenever I open the whiteboard, there is some problem. I think I don't know exactly. Some network issue is there. Okay. Now let us check this. Then again, we go back to that. Again, it is showing unstable. Hello, is it audible? Students, can you see the screen? Hello? Hello?
Yes. Okay. Good. Yes, Srinidhi, tell me. Srinidhi, tell me. Yeah, Srinidhi, you are saying that you got something, right? Tell me. What did you get? J. Srinidhi, what is the answer you got? 21 into 42, everyone is giving the same. Okay, let us do one thing, like maybe there is a printing mistake, like we consider. If you consider it like 2, then you get that answer. Simply, you are going for the product which take so much of time, and every time we are just sticking to the same, because I am not finding something from you. 27 minus 9 is 18. Okay, right? Okay, I will share the whiteboard. Again, whatever you are saying that I will write. So some of you are saying that, yeah, I hope. Yeah, some of you are saying that uh, 10 into 3, 27 minus 9 into 1, then 7 into 3, 9 into 2, 18, and 1 plus 2, 3. What is that? 1 plus 2, 3. Sanjana, what you are doing there exactly? The numbers again I will write if you want. The numbers are given like this: 9, 1, 18, 3. Then 5 minus 2 minus 3, and this is suppose x. Right now you tell me what you are doing. 9 into first you are saying this. How did you get that to 1 plus 2, 3? What do you mean by that? This is plus 2. How can you say that it is plus 2? What you are doing there, in what way? Okay, you give some numbers for them so that you can talk about, this is suppose say A, B, this is C, this is D. Now you give your rule in terms of ABCD. Give the rule in terms of ABCD. Yeah, 7 into 3, 21. Okay, no doubt. Then what? What next? That's why I said the rule which you are giving should relate all the numbers. 42 into 2, 84. Okay, then what next? Then what would you like to say? Okay, Sakshita, because some of you are saying that Sanjana said that she got the answer. So that's why I was waiting here. Actually, like what is happening here is
Okay, if you multiply these three numbers, you are getting this. Second one, again, you are changing the rule. 9 into 3, 27, minus 9 is 18. Here, you are not applying the same for both. You are applying one rule for this and another rule for the second. You have to apply the same rule for all the three, not for one. First two, if it is satisfies, then it satisfies the third also. Okay, for the timing, let us consider, okay, don't bother much. You take it two and you let us conclude this so that it will be easy for you. Then, as you said, 9 into 1, 9, 9 into 2, 18. Then 7 into 2, 14, 14 into 3, 42. For minus 10 into minus 3, 30. So if you take A into B into C is equal to D, this rule is applicable if it is 2. Correct? But it is given 3. That is what I'm talking about. But you stick on to the same rule. Okay, why unnecessarily wasting the time? Let us stop this question here. Now let us go for the other problems. I will share the screen so that we can solve those problems. Let us don't waste so much of time on only one problem. Okay. Now you tell me, right? Can you see the questions now? Question number 61. There are 5 figures, 4 of them are similar and one is not like the other. Means these are the type of problems where you can see again this is a different one. Okay, you have to identify which question is different from the others. Yesterday we solved problems of this type. So again the same type of thing is given here. You have to identify which question is different, which is different in these figures. Yeah, why it is 1? Why it is 1? Why it is 1? It's not like whether it is in the form of a house or something. It's not about that. It's not like that. You can see that first figure has 5 sides and you can see 5 line segments. Next one is a triangle, 3 sides and 3 line segments, of course, followed by a dotted circle. And next one is 4 sides and 4. And next one is 6 and it is also 6. And next one is 4, 4. But what is the difference? Yes,
This is correct. Drakshayani, you are 100% correct. If you closely observe this, in all the other figures, these line segments are drawn for the side, whereas in the first figure, they are drawn at the vertex. So option 1 is the odd figure. Okay, option 1 is the answer for this. Option 1 is the answer here. Option 1 is the answer for this. Yes. Now let us try the second one. Next, question number 62. 62nd problem you try. Yeah, all except 3 are shaded on the right side bottom, right? In all the 62nd question, you can see all the others are shaded at the right side bottom. Okay. But in the third figure, it is up. So the correct answer is 3. Option 3 is correct. Means that is the odd figure. Option 3 is the odd figure. Because in all the other figures, you can see right side bottom is shaded, whereas in the third one, it is different. Now you try the next. You try the next one now. Yeah, what is the next one? 63. Question number 63, you try. So, okay, why 5? What is the reason? Okay, here the arrow mark is here means it is anti-clockwise, first one, and second one is clockwise.
third one is clockwise, this is anti-clockwise, this is anti-clockwise. Now based on this you can see, okay, all the other figures are acting in anti-clockwise direction, but one is not in the direction, right? Now you try the next one. 64th question you try. Question number 64. Yes, why fourth one? What is the reason? What is the reason? Why option 4? Because you can see that every time here they are like this, and here both are outside, like both in or both out. Here both out, both in. Say this line is there, no? This line, you can see these are both in. Here both out. Again here you can see these are both in, and here they are both out. But here one is in and one is out. So 4 is the answer for this. Option 4. Right? Now question number 68 you check. Question number 68. Okay, first you try 69 because it is easy. Quickly you can identify here. You first check this question number 69. Easily you can identify it. R is like mirror image, Z is like mirror image, S is like mirror image, Q is like mirror image, but G is not like mirror image. Okay, you can call it like mirror image or water image. Okay, so these are having vertical reflection, whereas it is horizontal reflection, right? The image is water image like, but this is horizontal, these are vertical. So option 2 is the answer for that. Okay. Then what about the 68? Question number 68. Option 3. Why? Yes, here actually easily you can trace it out that this is the odd one. Sir, Sharma sir. Sir, Yes. త్వరగా కంప్లీట్ చేయండి సార్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉంది. Okay, fine. Okay, here you can see that whenever you have this closed part, there you have 3 dots. Here it is closed and 3 dots. Here this is closed and 3 dots. This is closed and that side you have 3 dots. But here this is closed, but you have only 2 dots. So option 3 is different. Okay. Now again you can see these are analogy type questions. This is analogy. Okay, just try 82.
83 two problems. Okay, here what is happening? This figure, this is like mirror image here, and then reverse. Here, like mirror image you take, it will be like this, and then reverse. Okay, reverse means it will be like this. So yeah, 4 or 2. I think actually here this one you check. This should be like a mirror image. Mirror image. The mirror image will be this one only. But what happens? This will come to left side. Okay. Mirror image will be to the left. Then reverse, it will be right. So here it should be open upwards. So you can see that option 5 is correct. Okay, actually here now I'm going to stop this session here. Okay, students, I hope this is actually the last class. So for verbal and non-verbal, just remember that you have to like apply the reasoning for all the sequences, not for only one, and based on that you cannot conclude. Okay, be careful about that. Wish you all the best. Right, that's all for now. Thank you all. Yeah, last class means this is my last class. Okay, I think your exam is on this Sunday only, no? Why Sir, Monday? sir, today's classes are over, sir. No. Some of the students are saying it is Monday. That's why I'm saying. There is no Monday, man. Sunday itself is the last exam. Okay. That's all. Goodbye, all of you. All the best. All the best to all of you. Okay. Thank you. Thanks. Yeah. Chari sir, take off the class. Okay, sir. Okay. Start. Class start చేసింది. అందుకే కాలంలో తప్పవున్నాయి. అసలు పీసామండి గింజలు మరి
మిరపకాయ కర్రీ చేసినా అట్లనే కర్రీ చేస్తాం అంతే గింజలు. Good evening, children. You see, in the previous class we discussed regarding fuels and combustion, etc. But once again, once I wanted to repeat this one. What is that means? Flame. Flame మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చూడండి. ఈ ఫ్లేమ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చిన ఇవ్వచ్చు లేకుంటే లేదు. హాటెస్ట్ పార్ట్ పైన, హాటెస్ట్ ఎక్కువ హాట్ ఉండేటువంటిది పైన చూడండి. అంటే ఏదైతే అవుటర్ మోస్ట్ జోన్ ఉంటుందో అక్కడ మనకు పైన టాప్ ఎడ్జ్ లో మనకి బ్లూయిష్ కంటే అంటే రెడ్ కలర్ వచ్చేటువంటి ఫ్లేమ్ లో ఇక్కడ చాలా పైన ఉండేటువంటి హాటెస్ట్ పార్ట్, మోడరేట్ పార్ట్, లాస్ట్ కింద ఉండేది లీస్ట్ పార్ట్ అన్నట్టు మనకి. పైన వచ్చే టాప్ వచ్చేటువంటి పార్ట్ మాత్రం మనకి లైట్ బ్లూ కలర్ వచ్చేటువంటి ఫ్లేమ్ వస్తుంది. లైట్ రెడ్ కలర్, రెడ్ మరీ రెడ్ కాకుండా ఉండేటువంటి ఎల్లోయిష్ కలర్ లో ఉండేటువంటి దాంట్లో పైన టాప్ పొజిషన్ లో మనకి హాట్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఇక దీనికి జోన్స్ కూడా ఉంటాయి, 3 జోన్స్. అవుటర్ మోస్ట్ జోన్ టాప్ పైన ఉంటుంది, మిడిల్ జోన్ మిడిల్ లో ఉంటుంది, డార్క్ జోన్. ఈ డార్క్ జోన్ లో ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి, మనం ఏదైతే ఫ్యూయల్ ని మండిస్తామో ఆ ఫ్యూయల్ ఇక్కడ బర్న్ అయ్యి లిక్విడ్ అయ్యి గ్యాసియస్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడే మనకి ఆక్సిజన్ తో మిక్స్ అయ్యి మనకి ఒక ఫ్యూయల్ అనేది బర్న్ అయిపోతుంది. బర్న్ అయ్యి మనకి దాని నుంచి ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. ఈ బ్లూ జోన్, ఈ డార్క్ జోన్ లోపల ఎలాంటి లైట్ ఉండదు, అక్కడ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అక్కడ అసలు ఏమీ కంబషన్ కాదు అక్కడ. ఇక తర్వాత ఒక్కొక్కసారి లైట్ వెలిగించిన తర్వాత కూడా మనకు పొగ యాష్ వస్తుంటుంది, అదేంటంటే కార్బన్. సో ఇలాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ వేసేటువంటి పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్. హాటెస్ట్ పార్ట్ ఏది అంటే అవుటర్ మోస్ట్ జోనే హాటెస్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది మనకి, పైన టాప్ జోన్ టాప్ లో ఉండేది. మిడిల్ జోన్ లో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. డార్క్ జోన్ లో అసలు మనకి ఎలాంటి లైటింగ్ ఉండదు, అక్కడ ఓన్లీ ఫ్యూయల్ అనేది మనకి దాంట్లోకి మారిపోతుంది గ్యాసెస్ లో. ఇంకొకటి స్క్రీన్ వస్తుంది చూడండి, కాపర్ సల్ఫేట్. అంటే దిస్ ఈస్ నోన్, ద డయాగ్రామ్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్. ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అనేటువంటి దాని మీద మనకు ఉంటుంది. సో ఎలక్ట్రోప్లేట్ చేసేటువంటి దాంట్లో చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి ఈ ఐరన్ కీకి మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేయాలనుకున్నాం. ఇది దేనికి కనెక్ట్ చేశారు? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఏంటంటే నెగిటివ్ దానికి ఇది కనెక్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే పాజిటివ్ వచ్చి దానికి అట్రాక్ట్ కావాలి కాబట్టి నెగిటివ్ పార్ట్ కి కీని మనం జాయిన్ చేస్తాం. అంటే ఏదైతే నాట్ ఓన్లీ కీ, ఇక్కడ అమ్మాయిలు వేసుకునే కాళ్ళకు వేసుకునే పట్టీలు కావచ్చు, మన మెడలో వేసుకునే గొలుసులు కావచ్చు, గోల్డ్ అయితేనేమో గోల్డ్ బ్లాక్ అయినప్పుడు లేదా గోల్డ్ మొత్తం షైనింగ్ తగ్గినప్పుడు ఇలాంటి ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేయిస్తారు వాళ్ళకి. గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఇదే. ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్, కాపర్ ప్లేట్ ఉంటుంది, కాపర్ సల్ఫేట్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కింద. ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ లిక్విడ్ తోటి కాపరే కోటింగ్ అవుతుంది. ఒకవేళ సిల్వర్ కావాలంటే సిల్వర్ నైట్రేట్ ఎలక్ట్రోలైట్ యూజ్ చేస్తాం, గోల్డ్ కావాలంటే ఆరిక్ క్లోరైడ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఈ రెండు. నెక్స్ట్ మనకి క్వశ్చన్స్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను, దీని తర్వాత వచ్చేటువంటి డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్నమెంటేషన్ అండ్ డెకరేషన్. అంటే ఆర్నమెంట్స్ లోపల కానీ డెకరేషన్ సిస్టమ్ కానీ వీటిలో యూజ్ చేస్తారు. ఇది ఎలక్ట్రో టైపింగ్, ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్, గ్యాల్వనైజింగ్, ఎలక్ట్రో ప్రింటింగ్. ఆర్నమెంట్స్ లో యూజ్ చేసేది, డెకరేషన్ పర్పస్ లో ఉండేటువంటి మోడల్స్ లో యూజ్ చేసేటువంటి క్వశ్చన్ ఏది? చాట్ బాక్స్ లో చాట్ చేయండి. స్క్రీన్ ఈస్ నాట్ షేర్డా? ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ స్టాప్ అండ్ షేర్. ఓకే, ఎస్, ఎలక్ట్రో ప్లేటింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా సార్? Yes sir, yes sir. Right answer. Your answer is electroplating, correct. Next, pure water is electric conductor, semiconductor, insulator, resistor. Come on, see. Okay, allo current pass kaadu, good. Next, the material which do not allow electric current to pass through, it is known as, ante electric current pass current do not allow. Electric conductor, insulator, electric resistance and semiconductor. Options same, question change ayindi chudandi ante. Very good, you are too fast. All the students are very fast, they are putting the answers very fastly, they are answering the answers very fastly. Okay, good, keep it up. Note చేసుకుంటారా? ఒక నిమిషం ఆగుతాను, నోట్ చేసుకోండి.
completed, you post completed. Electroplating is possible through electrolysis, chemical process, dissolving, filtration. Electroplating చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ లో మనం ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎలక్ట్రోలైట్. అంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేసేటువంటి లిక్విడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోలైట్ అంటాం. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, లెమన్ జ్యూస్, టామరిన్ జ్యూస్, డిటర్జెంట్ సొల్యూషన్ is not an electrolyte. Electrolyte కానిది. ఏడి వస్తుంది ఇక్కడ ఆన్సర్. ఓకే, యాక్చువల్గా డి అనేది కూడా కొంతవరకు సొల్యూషన్. ఇక్కడ ఇది ఒక్క నిమిషం, డిటర్జెంట్ సొల్యూషన్ లో ఉండవులేండి. ఓకే, సాల్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో కూడా ఉంటాయి. ఒక్క నిమిషం దీన్ని చేంజ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే డిటర్జెంట్ సొల్యూషన్ అనేది కరెక్ట్ కాదేమో. ఓకే, now it is sugar solution. అంటే షుగర్ సొల్యూషన్ ఆన్సర్ ఈస్ డి కరెక్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే లెమన్ జ్యూస్ అయాన్స్ ఉంటాయి, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో అయాన్స్ ఉంటాయి, టామరిన్ జ్యూస్ లో అయాన్స్ ఉంటాయి, షుగర్ సొల్యూషన్ లో ఉండవు. నోట్ చేసుకోండి. గుడ్ గుడ్, ఫాస్ట్ గానే పెడుతున్న ఆన్సర్స్ అందరూ. నెక్స్ట్, which of the following cannot be charged easily by friction? ఇదేంటంటే నెక్స్ట్ న్యాచురల్ ఫెనామినా అనే లెసన్ ఉంటుంది మీకు. సో ఈ న్యాచురల్ ఫెనామినాన్స్ లోపల మనకి 3 టైప్స్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్, అంటే స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ, అంటే ఒక 2 రబ్బర్ బెలూన్స్ ని రబ్ చేసినప్పుడు, లేదా కోంబుని హెయిర్ కి రబ్ చేసి దానికి స్మాల్ పీసెస్ ఆఫ్ పేపర్ ని రబ్ చేసినప్పుడు, అదంతా స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ. So due to the static electricity, that paper pieces will be attracted by the comb. లేదా ప్లాస్టిక్ స్కేల్ ని మనం హెయిర్ కి రబ్ చేసి పెడితే కూడా, అంటే ఆయిల్ లేనటువంటి హెయిర్ కి రబ్ చేసి పెడితే కూడా ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్. ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి చేంజ్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఒక దాంట్లో నుంచి ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, అయినప్పుడు చార్జెస్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. అలాంటి సిచ్యువేషన్ కి సంబంధించి మనకి వస్తుంది. అంటే ఫ్రిక్షన్ నుంచి వచ్చేటువంటి చార్జెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పీస్ ఆఫ్ వుడ్ నుంచి రాదు మనకి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెనాట్ బి చార్జ్డ్ ఈజీలీ అంటే
వుడ్ అనేది కొంచెం చార్జ్ కావడానికి అవకాశం ఉండదు. అది ఆ బేస్ క్వశ్చన్ చేసుకొని ఇచ్చారన్నట్టు ఇక్కడ. సో చాలా మంది పిల్లలు పెట్టేశారు ఆన్సర్. గుడ్. స్క్రీన్ ఈజ్ స్ట్రక్డా. ఓకే ఓకే. నౌ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ 25th క్వశ్చన్ లో ఏ ప్లాస్టిక్ స్కేల్, బి కాపర్ రాడ్, సి వులెన్ క్లాత్, పీస్ ఆఫ్ వుడ్. పీస్ ఆఫ్ వుడ్ ని వి కెనాట్ మేక్ ఇట్ చార్జ్ ఈజీలీ. అది చార్జ్ అంత ఈజీగా చార్జ్ కాదు, ఆల్మోస్ట్ కాదు. ఎందుకంటే అందులో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో దాని గురించి రిగార్డింగ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ యూ విల్ learn in the higher education. Okay, next. So when a glass rod is rubbed with a piece of silk, okay, then what happens అనేది ఇంపార్టెంట్. అది చదవండి, చదివి దీనికి ఆన్సర్ చేయండి. పోస్టింగ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే when a glass rod is rubbed with silk cloth, so the question is given like this. So simple thing, so glass rod ఎప్పుడైతే మనం సిల్క్ క్లాత్ రబ్ చేస్తామో the glass loses electrons. గ్లాస్ లో నుంచి సిల్క్ క్లాత్ లోకి ఎలక్ట్రాన్లు వెళ్ళిపోతాయి, ఎందుకంటే గ్లాస్ రాడ్ లో నుంచి ఈజీగా రిమూవ్ అవుతాయి సిల్క్ క్లాత్ కంటే. సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది నెగటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్. ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఏ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కాబట్టి నెగటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ లూజ్ అయినంటే దే గెట్ పాజిటివ్. అండ్ సిల్క్ క్లాత్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ నెగటివ్ చార్జ్, మీన్స్ ఇట్ బికమ్స్ నెగటివ్. మీన్స్ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి, గ్లాస్ రాడ్ బికమ్స్ పాజిటివ్ అండ్ సిల్క్ క్లాత్ బికమ్స్ నెగటివ్. ఈ ఆప్షన్ ఉండాలి ఇందులో. రాడ్ అండ్ ద క్లాత్ అక్వైర్స్ పాజిటివ్ చార్జెస్ అంటే రెండింటికి పాజిటివ్ చార్జ్ కరెక్టా? కాదు. రాడ్ బికమ్స్ పాజిటివ్లీ charged while the cloth has a negative charge. చూడండి ఈ ఆన్సర్ ఒకటి అంతే కదా, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. యాక్చువల్ గా రాడ్ అండ్ ద క్లాత్ బోత్ అక్వైర్ నెగిటివ్, ఇట్లా బోత్ ఒకే సేమ్ చార్జ్ రావు. రాడ్ బికమ్స్ నెగిటివ్లీ, ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే రాడ్ అనేటువంటి ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి we cannot get నెగిటివ్ చార్జ్ ఫర్ ద రాడ్. సో బి ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అందరు నోట్ చేసుకోండి. సో మెనీ పీపుల్ ప్లేస్ బి. గుడ్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయండి. Srinidhi is too fast. She is completed writing. Have you taken screenshot or wrote on your notebook? Okay, good. But you should not be hurry in the examinations. If you are in hurry, you will do so many mistakes. So that's what you should not be hurry while answering the questions in the main examination. That is the important thing. Okay, screenshot. Good. 5 seconds, ఒక 5-10 seconds ఆగితే మిగతా వాళ్ళు కూడా నోట్ చేసుకుంటారు. Then we will go for another. Next,
the magnitude of the destructive earthquakes on the Richter scale is greater than. మనకి నేచురల్ ఫెనామినన్ లోపల ఎర్త్క్వేక్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ తుఫాన్స్, సునామీస్, వీటన్నిటి మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అవి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్సే. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే డ్యామేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎర్త్క్వేక్స్ లో. కమ్ ఆన్, పోస్ట్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే ఓకే ఓకే, గుడ్ గుడ్ గుడ్. చాలా మంది ఆన్సర్స్ పెడుతున్నారు, నేను రివీల్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తారు కదా. గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే రైట్, ఇట్ ఈస్ 7 కంటే ఎక్కువ ఉంటే డిస్ట్రక్టివ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, డిస్ట్రాక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, డ్యామేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే నెక్స్ట్, ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎస్టిమేట్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎర్త్క్వేక్ ఈస్. ఎర్త్క్వేక్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఏం ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని యూజ్ చేస్తాం? సిస్మోగ్రాఫ్, సిస్మోస్కోప్, గోల్డ్ లీఫ్ ఎలక్ట్రోస్కోప్, లైటనింగ్ కండక్టర్. సో ఐ వాంట్ టు సే వన్ థింగ్ హియర్. గోల్డ్ లీఫ్ ఎలక్ట్రోస్కోప్ అనేటువంటిది ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, మనం రబ్బర్ బెలూన్స్ కి రబ్ చేస్తే దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది, గ్లాస్ రాడ్ ని సిల్క్ క్లాత్ తో రబ్ చేస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. అలాంటి స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం గోల్డ్ లీఫ్ ఎలక్ట్రోస్కోప్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ లైట్నింగ్ కండక్టర్ ని దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే, మనకు మెరుపులు, ఉడుపులు, తుఫాన్లు అంటాం కదా, ఏమంటాం మన పిడుగులు అంటాం కదా, థండర్ స్ట్రోమ్స్ అంటాం వాటిని. థండర్ స్ట్రోమ్ నుంచి బిల్డింగ్ ని మనం సేవ్ చేసుకోవడానికి లైట్నింగ్ కండక్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, థండర్ స్ట్రోమ్స్ నుంచి మన బిల్డింగ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి లైట్నింగ్ కండక్టర్స్, లైట్నింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఒక్కోసారి పెద్ద బిగ్ లైట్నింగ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా థండర్ స్టార్మ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో లైట్నింగ్స్ నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా మనం సేవ్ చేసుకోవడానికి మనకు లైట్నింగ్ కండక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ సెస్మోస్కోప్ అనేది ఉండదు, దానికి పేరు సెస్మోగ్రాఫ్ అనే ఉంటుంది. సో చాలా మంది పిల్లలు ఆన్సర్ కరెక్ట్ పెట్టారు, కానీ ఇంకా కొందరు ఉంటారు కదా అని చెప్పి అంటే కన్ఫ్యూజ్ లో ఉంటారు కదా, సెస్మోగ్రాఫ్, సెస్మోస్కోప్ అని. స్కోప్ అనేదేమో వేరే, గ్రాఫ్ అనే సెస్మోగ్రాఫ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి మనం రెక్టర్ స్కేల్ యూజ్ అందులో ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే నెక్స్ట్, it can protect buildings from the effect of lightning. అంటే లైట్నింగ్ లో అంటే మెరుపుల నుంచి కానీ, ఉరుముల నుంచి కానీ, లైట్నింగ్స్ నుంచి కానీ, లేదా థండర్ స్ట్రోమ్ అంటే యాక్చువల్గా లైట్నింగ్ బదులు ఇక్కడ థండర్ స్ట్రోమ్ అనే వర్డ్ రావాలి. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైట్, థండర్ స్ట్రోమ్. థండర్ స్ట్రోమ్ అంటే పిడుగు. ఈ పిడుగుల నుంచి మనం బిల్డింగ్ ఏది కాపాడుతుంది? పైన ఉన్న ఆప్షన్స్ కింద ఉన్నాయి. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకు సెస్మోగ్రాఫ్, సెస్మోస్కోప్ కాదు, గోల్డ్ లీఫ్ ఎలక్ట్రోస్ కాదు. ఆన్సర్ ఇస్ లైటనింగ్ కండక్టర్. ఓకే, ఈ లైట్నింగ్ కండక్టర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం బిల్డింగ్ ని సేవ్ చేసుకోవడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో నోట్ చేసుకోండి అందరు. ఒక లెటర్ పెట్టచ్చు అంటే వాళ్ళకి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అట్లా పెట్టి, చాలా లెటర్స్ పెట్టడం వల్ల. ఓకే, లైట్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ మోషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ అయిపోగొట్టుకోండి, ఫస్ట్ రాసుకోండి. Will tell you the instructions regarding examination, definitely. Next, when the moon completely covers the sun as seen from the earth is known as partial solar eclipse, total solar eclipse, hybrid eclipse, annular eclipse. Easy question. చూద్దాం ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తారు. ఓకే, ఓ
Too fast. Next, the planet which is near to Earth is Earth ki near ga ఉండేటువంటిది ఏంటి? Venus, Mercury, Jupiter, Saturn. Saturn కాదు, Jupiter కాదు. ఇంకా డిసైడ్ చేయండి. ఎస్, ఇక్కడ డైలమా ఉన్నట్టుంది. ఇంకా ఏబి వస్తుంది. ఫస్ట్ లెటర్, ఫస్ట్ వన్ మెర్క్యూరీ, తర్వాత వీనస్, తర్వాత ఎర్త్ కదా. కాబట్టి ఎర్త్ కి నియర్ బై ఉండేటువంటిది వీనసే. సాటర్న్ చాలా లాంగ్, జూపిటర్ కూడా చాలా లాంగ్. మాస్ తర్వాత జూపిటర్ ఉంటది, జూపిటర్ తర్వాత సాటర్న్ ఉంటది. మర్క్యూరీ ఫస్ట్ది, మెర్క్యూరీ తర్వాత వీనస్, తర్వాత మన ఎర్త్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్ అమంగ్ ఆల్ ద ప్లానెట్స్. బ్రైటెస్ట్ చాలా బాగుంటది, బ్రైట్ గా ఉండేటువంటిది, అందంగా కూడా ఉంటది అది. బ్రైటెస్ట్ ప్లానెట్. స్క్రీన్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్. Venus is the brightest planet on the earth. నెక్స్ట్ ఇంకొక మీకు ఇష్యూ చెప్తాను చూడండి. ఈ మెర్క్యూరీకి వీనస్ కి స్పెషల్ ఏంటంటే there is no satellites for Mercury and Venus. మర్క్యూరీకి వీనస్ కి శాటిలైట్స్ లేవు. హైయెస్ట్ శాటిలైట్స్ ప్లానెట్ తెలుసా మీకు? హైయెస్ట్ శాటిలైట్స్ పోస్ట్ చేయండి చూద్దాం. ఎక్కువ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో కాదు, ఆన్సర్ పెట్టండి. హైయెస్ట్ శాటిలైట్స్. ఓకే, రైట్. సాటర్న్ యాక్చువల్ గా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ల ప్రకారం 33, 35 ఉంటాయి, కానీ యాజ్ అండ్ టుడే వరకు 80+ లో ఉన్నాయి. దానికి సాటర్న్ కి 80+ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత వచ్చేసి జూపిటర్. సాటర్న్ తర్వాత ఎక్కువ శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి జూపిటర్, 18 to 20 ఉంటాయి. సో మీకు అందరికి టైటానిక్ తెలుసు కదా. టైటానిక్ అనేది సాటర్న్ కి ఒక శాటిలైట్ నేమ్ అది. ఓకే ఓకే ఎస్, సాటర్న్ హైయెస్ట్ ఉండేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఈ మాస్ తర్వాత ఒక ఈ మన సోలార్ సిస్టమ్ లో ఒక బెల్ట్ ఉంటది. అక్కడ మొత్తం కూడా కాన్స్టెలేట్స్ ఉంటాయి, అన్ని కూడా అన్ని ఉలకలు ఉంటాయి అన్నట్టు అక్కడ మొత్తం కూడా. సో ఈ మాస్ వరకు ఉండేటువంటి వాటిని ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ అంటారు. మాస్ అవతల ఉండేటువంటి వాటి అన్నిటిని కూడా అవుటర్ ప్లానెట్స్ అంటారు. మార్స్ కి యువతలు ఉండేటువంటివన్నీ, మార్స్ వరకు 4 వరకు ఉండేటువంటి ఇన్నర్ ప్లానెట్స్, మార్స్ తర్వాత ఉండేటువంటి అన్ని కూడా అవుటర్ ప్లానెట్స్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒకట మనకి ఎక్కువ అవి ఉంటాయి, కాన్స్టెలేట్స్. నెక్స్ట్,
Moon is the natural satellite to Earth, an artificial satellite to Earth, a comet, and asteroids. అంటే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండేవి ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ కి అవుటర్ ప్లానెట్స్ కి మధ్యలో ఒక బెల్ట్ లాగా ఉంటాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్. సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మనకు భూమి చుట్టూ తిరిగేటువంటి అంటే ఆకాశంలో ఉండేవన్నీ సెలెస్టైలే. విశ్వంలో ఉండేవన్నీ ఆల్మోస్ట్ సెలెస్టైల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం మనం. మనకి అంతరిక్షంలో ఉండే యూనివర్స్ లో అంతరిక్షం. సో మూన్ ఈస్ ద, ఇది తెలుసు చాలా మందికి, ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టారు చాలా మంది. రైట్. ఏ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్. ఇది కూడా అందరు పెట్టాల్సిందే, ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే రైట్, ఆర్యభట్ట. ఎందుకంటే ఆర్యభట్ట అనే అతను ఈ ఆస్ట్రానమీకి సంబంధించి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు, చాలా బుక్స్ రాశాడు, దానికి సంబంధించి ఎన్నో క్లారిటీస్ ఇచ్చాడు. ఈ ఆర్యభట్ట చేసినటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకొని జంతర్ మంతర్ అనేటువంటిది ఢిల్లీలో ఒకటి ఉంది, రాజస్థాన్ లో ఒకటి ఉంది, వీటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. అక్కడ ఇప్పటికి కూడా మనకి ఓన్లీ షాడోస్ నుంచి ఏ ప్లానెట్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ ప్లానెట్ దాని సాటర్న్స్ ఎట్లా తిరుగుతుంది అనేటువంటి మూమెంట్స్ ని, టైమ్స్ ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ అక్కడ ఆర్యభట్ట రాసినటువంటి ఆర్యభట్టియ అనేటువంటి బుక్ లో నుంచి తీసుకొని దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది, జైపూర్ రాజు. సో అది ఇంకా వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పటికి కూడా. అది ఎలా ఇంత అక్యురేట్ గా ఎట్లా చేశారనేది ఇప్పటి వరకు కూడా తెలియదు అది. ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ లెసన్ ఇది. వాట్ డస్ ద స్లోప్ అనే డిస్టెన్స్ వర్సెస్ టైమ్ గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్స్? స్లోప్ డిస్టెన్స్ ఏమైపోయింది ఇది, డిస్టెన్స్ వర్సెస్ స్లోప్ గ్రాఫ్. డిస్టెన్స్ అండ్ స్లోప్. డిస్టెన్స్ అనేది స్లోప్ అనేది ఎప్పుడైనా వెలాసిటీ ఇస్తుంది. ఇక్కడ చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ అనేటువంటి రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఏమో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ మీన్స్ ఇట్ సేమ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటాయి, కానీ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. ఓన్లీ డైరెక్షన్ లేదు, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఇట్ హ్యాస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్షన్. సో డిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే, డిస్టెన్స్ స్లో అనేటువంటి గ్రాఫ్ ఎప్పుడైనా మనకి స్పీడ్ ని ఇస్తుంది అది. ఓకే నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రాఫ్ అయితేనేమో మనకి వెలాసిటీ ఇస్తుంది, అంటే టైమ్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ. స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు మీకు ఇవి 9th క్లాస్ లో వస్తాయి మళ్ళీ. స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, నో డైరెక్షన్. డిస్టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు డైరెక్షన్ చెప్పాము. సో కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ టైమ్ గ్రాఫ్ అనేది ఇట్ గివ్స్ స్పీడ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ స్పీడ్ అయితేనేమో మనకి ఖచ్చితంగా ఇట్ గివ్స్ వెలాసిటీ. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి కింద, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ టైమ్ గ్రాఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉందనుకో యూనిఫామ్ వెలాసిటీని చూపిస్తాయి డిస్ప్లేస్మెంట్ టైమ్ గ్రాఫ్. డిస్టెన్స్ టైమ్ గ్రాఫ్ అయితేనేమో యూనిఫామ్ స్పీడ్ ని చూపిస్తుంది. యూనిఫామ్ స్పీడ్. యూనిఫామ్ స్పీడ్ అని ఎప్పుడు అంటాం? డిస్టెన్స్ టైమ్ గ్రాఫ్, అది స్ట్రైట్ లైన్ ఉండాలి గ్రాఫ్. అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం అయితేనేమో వెలాసిటీ, యూనిఫామ్ వెలాసిటీని ఇట్ గివ్స్. ఓకే కింద ఇచ్చాడు చూడండి, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఆర్ యూనిఫామ్ మోషన్. యూనిఫామ్ మోషన్ లో ఉన్నది ఏ ఒకటే. ఓకే టీ కావచ్చు, డి కావచ్చు. టీ ఏమో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, అంటే వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దాని స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సి గ్రాఫ్ లోపల. డి గ్రాఫ్ లోపలనేమో అది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది కూడా ఇంక్రీజ్, గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడనేమో సడన్ గా పెరిగి గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుకుంటూ వస్తుంది, కొద్దిగా తగ్గుతుంది ఇక్కడ సిలో. డిలోనేమో గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే ఇక బిలోనేమో ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో మీకు ఇందులో పెద్ద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఏం రావు, ఇందులో నుంచి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ పరంగా రెండు ఇచ్చాను. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఉంటాయి. సో మీకు అందరికి ఏంటంటే ఈ గ్రాఫ్స్ కు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మీకు అన్ని కథలు, స్టోరీలే ఇచ్చారు. అందులో టైము డిస్టెన్స్ గురించి, టైము డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి ఇచ్చారు అంతే. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటేనేమో డైరెక్షన్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ రెండు ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటి నుంచి స్కూల్ అనుకోండి, మీ ఇంటి నుంచి స్కూల్కి ఉండే డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలో చెప్పలేదు. డిస్టెన్స్ మీరు అలా స్ట్రైట్ కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా లెఫ్ట్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, నార్త్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, సౌత్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, అంటే ఎన్ని వేస్ ఉంటే అన్ని వేస్ లో. అలా కాకుండా యువర్ హౌస్ ఈజ్ నార్త్ టు ద స్కూల్ 5 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ అని అనుకో. నార్త్ అనేది డైరెక్షన్ ఇచ్చారు, అంటే నార్త్ డిస్టెన్స్ లో వెళ్తే, నార్త్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే ఒక 500 మీటర్స్ ఉంటుంది, సౌత్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే 500 మీటర్స్ ఉంటుంది. దట్ గివ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఎందుకంటే డైరెక్షన్ ఇచ్చాము,
మాగ్నిట్యూడ్ చెప్పాం. డిస్టెన్స్ అంటే యువర్ హౌస్ ఈజ్ 500 meters ఫ్రమ్ స్కూల్. ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండొచ్చు, అక్కడ వీఆర్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్. సో కాబట్టి అది రాంగ్, అది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వదు అన్నట్టు. సో రిగార్డింగ్ దిస్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని ఇవన్నీ గురించి మీకు 9th class లో యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. జస్ట్ ఇంట్రడక్టరీ, ఒక గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలా తీసుకోవాలి, వై యాక్సిస్ ఎలా తీసుకోవాలి, దాంట్లో ఎలా ప్లాటింగ్ చేయాలి అనేటువంటిది మాత్రమే మీకు ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అందుకే 2-3 టాపిక్స్ ఉంటాయి మీకు, అందులో ఎక్కువ ఉండవు. ఒక స్టోరీ ఉంది అంతే మీకు, అందులో 2-3 స్టోరీలు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే టైం ఎప్పుడైనా ఆల్వేస్ టైం షుడ్ టేక్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో టైం, దెర్ ఇస్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్, దెర్ ఇస్ నో టైమ్ ఈజ్ 0 అనుకోండి, అక్కడ డిస్ప్లేస్ ఉండదు, డిస్టెన్స్ ఉండదు, ఏది ఉండదు, మనం డిస్కస్ చేయడానికి ఏది ఉండదు. అంటే డిపెండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం, ఇండిపెండెంట్ ఫ్యాక్టర్ ని వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం. ఇది మీకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో యూజ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేసుకోండి. సో వన్ మోర్ థింగ్, మీ అందరికి ఇంకొక చిన్న అదేంటంటే, ఈ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఎల్లుండి మీకు ఎగ్జామ్ అంటే ఆన్ సండే యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద NMMS ఎగ్జామినేషన్. యు డోంట్ బీ హరీ, బీ కూల్. ఫస్ట్ సైన్స్ కి సంబంధించినవి చేసేసేయండి, ఇంకా మీకు లాంగ్వేజెస్ కి సంబంధించినవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి, బయాలజీకి సంబంధించి అంటే ఈ క్వశ్చన్లు చూడగానే ఆన్సర్లు వచ్చేసి మీకు ఫటాఫట్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ వచ్చేటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ట్రై చేస్తే ఆ తర్వాత మీకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాలేదనుకుంటే దాన్ని ట్రై చేయడానికి 100 సార్లు ప్రయత్నం చేయకండి. క్వశ్చన్ చదవండి, ఆన్సర్ తెలిస్తే పెట్టేసేయండి, లేకపోతే స్కిప్ అయ్యి వెళ్ళిపోండి ఫటాఫట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్ చేసిన తర్వాత ఆ హార్డ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని ప్రయత్నం చేస్తే మీకు లాభం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు మ్యాథ్ కి సంబంధించి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో. సో వాటిని జాగ్రత్తగా చేయండి. ఫస్ట్ అవే చేసుకుంటే కూర్చుంటే మిగతా సబ్జెక్టులలో మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉండేటువంటి ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే, సో మీరు అంతా కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ అయిపోతే మీకు అది మొత్తం చాలా సులభంగా ఉంటుంది. సో మీరు అందరు కూడా ఏది ఈజీ వస్తే ఆ క్వశ్చన్ ను ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఫస్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి, ఫస్ట్ ధనాదన్ ఏ ఆన్సర్ వస్తే ఆన్సర్ పెట్టేసేయాలి. ఆన్సర్ తెలియని వాటికి 100 సార్లు ట్రై చేసి ఒకే క్వశ్చన్ కి అర్ధగంట సేపు 20 నిమిషాలు అట్లా ట్రై చేయడం వేస్ట్, నాన్ సెన్స్. కాబట్టి అట్లా ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఓకే, సో ఏ క్వశ్చన్ కూడా బ్లాంక్ వదలకండి. చాలా మంది పిల్లలు ఏంటంటే నాకు ఏం ఆన్సర్ తెలియలేదు కానీ వదిలేస్తారు, ఏది చేయకుండా, దేనికి కూడా టిక్ చేయకుండా, దాన్ని సర్కిల్ చేయకుండా వదిలేస్తారు క్వశ్చన్. అట్లా వదలకండి. ఏది లాస్ట్ కు చూసుకోండి, లాస్ట్ వరకు ఆన్సర్ తెలియలేదు అనుకోండి, ఏదో ఒకటి ఏనో బీనో సీనో డీనో ఆప్షన్ అంటే క్వశ్చన్ చదివి దానికి రిలేటెడ్ గా ఏమొచ్చే అవకాశం ఉందో చూసి దానికి మీరు సర్కిల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. అలా చేయడం వల్ల మీకు నష్టం ఉండదు. లక్కీలీ తగిలితే మీద ఆన్సర్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇది పెన్సిలా పెన్ అనేటువంటిది, బబ్లింగ్ అనేటువంటిది పెన్నే ఉంటది నాకు తెలిసినంత వరకు. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకసారి చదవండి. ఓకే, సో ఈ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేటువంటివి చూడలేదు నేను ఎప్పుడు. ఈ బబ్లింగ్ అనేది మరి పెన్ తోటి ఉందా, ఇన్స్ట్రక్షన్ మరి మారుతుంటుంది అప్పుడప్పుడు. మరి సార్ పెన్నా పెన్సిల్ అనేది చూడాలి, అది చూసి ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంటది. పెన్ ఒకటి తీసుకెళ్ళండి, పెన్సిల్ ఒకటి తీసుకెళ్ళండి. తీసుకెళ్ళి ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నటువంటి వాటిని పెన్సిల్ తోటి పెట్టండి. ఫస్ట్ పెన్ తో పెట్టారనుకోండి మీకు ఎరేజ్ చేయడానికి రాదు. సో కాబట్టి ఫస్ట్ అట్లా చేసి లాస్ట్ కి దాన్ని రబ్ చేసి పెన్ తో పెట్టుకుంటే బెటరు. సో అందుకే మీరు ఏం చేయండి అంటే పెన్సిల్ తీసుకెళ్ళండి, మంచిగా ఎరేజర్ తీసుకెళ్ళండి, ఒకటేసారి రబ్ చేసి దానికి ప్రయత్నం చేయకండి. మీకు ఇచ్చేటువంటి OMR షీట్ కి మీ వాటర్ బాటిల్ అలాంటివన్నీ దూరం పెట్టండి. ఎందుకంటే వాటి మీద వాటర్ డ్రాప్స్ పడితే అవి కష్టంగా ఉంటాయి, అవి ఎరేజ్ అయిపోతాయి మళ్ళీ, కాబట్టి కష్టం అవుతుంది. సో మీరు అందరు కూడా రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ కేర్ఫుల్లీ. క్వశ్చన్ బాగా చదవండి. కొన్ని సందర్భాలలో ఆప్షన్స్ కూడా చదివితే ఆప్షన్స్ వల్లనే మీకు ఆన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కొన్నిటికి. సో కాబట్టి ఆప్షన్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి. నేను ఆల్రెడీ ప్రాక్టీసింగ్ లో చెప్పాను మీకు, కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆప్షనే ఆన్సర్ ఉంటది. క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు కదా ఆప్షన్ వదిలేస్తే మీకు రాదు కొన్ని సందర్భాలలో. సో కాబట్టి మీరు అందరు కూడా క్వశ్చన్ చదివి కింద ఆప్షన్స్ కూడా, స్పెషల్ గా సైన్స్ కి సంబంధించి అయితే ఆన్సర్ మీద కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ మీద కూడా కొన్ని డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆప్షన్స్. అప్పుడు అది రాకపోతే మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్కిప్ కాండి. అన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాక టఫ్ ఉన్నటువంటి వాటికి మీరు వెళ్ళండి. ఓకే, సో మై సజెషన్ ఈస్ read the questions carefully, attempt the question, all the questions. Okay, don't be hurry. ఉరుకులాడడం వల్ల, హరి ఉండడం వల్ల, తొందరపాటు వల్ల మీరు ఆన్సర్స్ మిస్టేక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటది. కాబట్టి డోంట్ బి హరీ. ఓకే, విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్, విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్. సార్ ఇంకా ఎవరైనా ఒకరిద్దరు మాట్లాడితే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఏంటి సార్, విందాం. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సార్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయమని సార్. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఎవరైనా ఉంటే, చూద్దాం ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేద్దాం.
సౌజన్య, ఇంకా ఎవరు లేపారు సార్? ఇద్దరు ముగ్గురు హ్యాండ్స్. ఓకే, ఎవరికి ఛాన్స్ వస్తలేనట్టుంది. సో మీ అందరూ డోంట్ వేస్ట్ ద వాల్యుబుల్ టైం. బాగా చదువుకోండి. ఓకే, మంచి చదివి బాగా క్వశ్చన్స్ అన్ని నీట్ గా చదివి ఆన్సర్ చేయండి. కేర్ఫుల్ గా క్వశ్చన్ చదవండి, మంచిగా అర్థం చేసుకోండి. ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే క్వశ్చన్ ని 1-2 సార్లు రీడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్. సార్ వెయిట్ సార్, చైతన్య శ్రీ ఉన్నది, తను ఏం మాట్లాడతారు? ఇవ్వండి. హలో, ఎవరు మాట్లాడుతారంట సార్? Yes, Chaitra Sri, you can talk. You can talk. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? Yes, ఎవరు మాట్లాడలేదు. Yes, sir. Okay, so once again wish you all the best and wish you all the success. Okay, good night one and all. Okay sir, shall we close the session sir? Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, right, bye, good night. I'm leaving sir. వెళ్ళైపోలే ఉండదు.